simolla putia go rona ba gaetso mme jaaka le toela re ta kopa go simolla ka thapelo. Thank you very much. Ke a leboga. Re ta simolla putego ya rona ya Government Assurances, Standing Committee on Government Assurances. Leina la me ke Strile go botswang ke modulasetilo wa committee yone. Rankawan. Ipole. Ke video a kgobera go nkawana go tswa go Sedibe Phiko ke leloko la committee. Ke video a mpomorolo mo parlamente wa Kgatleng Central bo Motshudi ke leloko la committee. Dumela magaetsho ke video a phenyo mo kete segogo ke mo parlamente go tlokweng ke leloko la committee. Maina a me ka botlalo ke Tlhabologo Furniture go tswa ko Tati mme ke le leloko la committee yone. Dumela betso nna ke dua reason Moraidi le Kutlane ke mo parlamente wa Kgalagadi North ke leloko la committee yone. Dumela borra le bomma ke video a Thomas Kagiso Musi ke le mo parlamente wa Kgaolo wa Gabane Mankgodi ke leloko la committee. Thank you. Jalo ga ba Terry Clark introduce your team and I introduce. Ke a leboga modulasetilo. Ke video a tiro ya one Monthusi More wa kwena ke le mokwaledi wa committee. Good morning, Chair. Name for the record, Theo Seeletso for the Parliamentary Council's office. Thank you. Dumela, ke bidiwa Babui Saubi, ke mokwaledi wa committee. Thank you. Thank you very much. Rena le ba bangwe ba re thusang staff members of the National Assembly le bone ba teng. Account officer ta kopa gore le ipolele le bua maina a lona ka bonyanyana gore re a tshware ka ra re le tsona tse re accounting officer re batla le itsa ka maina a tetse. Thank you. Over to you. Thank you very much, Honorable Chair. Kibidiwa Joel Duke Ramapoi. I'm the Permanent Secretary for the Ministry of Trade and Entrepreneurship. Thank you. Thank you, Honorable Chair. Kibidiwa Tataya Onemolifi, Coordinator, Economic Empowerment, Ministry of Trade and Entrepreneurship. Thank you. Good morning. Kibidiwa Gideon Molawa, the Deputy Permanent Secretary wa Entrepreneurship. Good morning, Modulasetilo. Kibidiwa Tsaone Mason Nkarabang, Deputy Permanent Secretary Corporate Services. Dumela Modulasetilo le maloko ke Phaja Butale ke Chief Negotiator. Kibidwa Fence Ditsele, Coordinator Transformation Office, Ministry of Trade and Entrepreneurship. Ba eso ta bua le mo Marian. Manise, Kibidwa Muititi Nkwani, Director le Patala di Corporation, Ministry of Trade and Entrepreneurship. Thank you, sir.
Dumelang, ke Thamile Malema, responsible for partnerships, Ministry of Trade and Entrepreneurship. Okay, that's an amol hatole latelang. Really canis, especially the front bench. Eh, la leke borre hela. Au, leka paula ko swaka ya. Ako leke o swaka ya le tarwale isabu. Tapo pare meki kayar te canis. Kupa orang kemal kaina Rampoi. Tatanya maina ako. I obe sata sawo ha udira kai ake Bible kana o ha Bible kana Bible. Okay. Tanzania maina ako. I, Joel Duke Ramapoi. I, Joel Duke Ramapoi. Do hereby swear that Do hereby swear that the evidence I shall give before this committee the evidence I shall give before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Date of it. I, Tadaone Molif, do hereby swear that do hereby swear that the evidence I shall give before this committee evidence I shall give before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you. I, Gideon Malawa, do hereby swear that do hereby swear that the evidence I shall give before this committee the evidence that I shall give before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. I Tsone Mason Nkarabang, do hereby swear that do hereby swear that the evidence I shall give before this committee the evidence I shall give before this committee shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much. Amen. Bagaso re ta tswelela ke la mogele mo committee ya Standing Committee on Government Assurances. Re le ka gore nako tsotlhe re le ka go e tlhalosa ka re ke committee tota e ntšha ebile ka gore e ratile go tshwana le di-committee tse di tshwanang mo PAC le statutory bodies. Nako e nngwe go nna le go tlhoka go e tlhaloganya sentle.
mme tota committee ya ka go bua ka di-assurances ke ditsholetso tse di dirwang ke matona a puso on the floor of parliament ko parlamenteng gongwe ba di dira e le gore go boditswe dipotso mme re bantse ba tsweletse ba botsa dipotso e ba supa go na le dingwe tse ba tla di tsweledisang ba go di diragatsa gongwe na motion wa parlamente go dumalana ke parlamente e be ya no tsholelo e le gore wa go diragadiwa mo gongwe ka nna melao e re hitisang ko parlamenteng le yone re tshwanetse re sale morago re bone gore ha re hitisitse jaana a mme molao o heletse o saenwe ke tautona a le o saenwe a di-regulation di dirilwe a le di dirilwe a mme o gazetilwe gore re bone gore gongwe re hitisa melao hela gongwe e ntse go gongwe tota ke sone se se tona se re leka go se dira go leka go sala morago dikgang tse di dumalaneng kana di soleditswe setšhaba ko parlamenteng jaanong re tsile go tswelela ka tsela ya gore re simolole ka gongwe ebile ke heta ka kgang ya gore ga ntse re tsweletse ba ba lebeletseng mo televisioneng kana ko ba lebeletseng mo maranyaneng ga ntse re tsweletse mo televisioneng bogolo jang thata ga go tsena go nna le mananeo a ka tsena re ntse re tsweletse mme ka gore re mo channel 1 akere so go raya gore ga ntse re tsweletse ga go tsena sengwe se e le gore le sengwe president o buisa pitego go ka nna tsena gore a re tawe go shiftiwa go iwa ko channel 2 mme ga go hela lenaneo leo le hela gore a re tabo re boela re tswelela so ne ke re eneo setšhaba re tlhaloganya jalo mme re ta simolola ka go kopa accounting officer gore a re beele moalo ka bokhutshwane ga se nako e kalo-kalo ka the core business ke go ya ko ditsholetso mme la kana setšhaba nako tsotlhe se batla go itse gore lephata la lona ke mang le dira eng le kgona eng dikgwetlho tse di tona-tona ke eng ka dikgwetlho di dintsi mme re taeletsa go le nanko le tse e le gore le ka kgona mo nako e khutshwane le tsone di-successes ke a itse gore le ka di le dintsi mme le tsone le ke go ntsha tse e le gore motswana ga a direditse o tla utlwa gore he lephata le ke lone tota le tshwere matshelo a batho accounting officer Ramaphoi. Yes, thank you. Thank you very much, Honorable Chair, and once again, good morning, honorable members. It is a great honor and privilege to be leading the team from the Ministry of Entrepreneurship to come and present to you a report to the Standing Committee on Government Assurances. And perhaps it will be ideal to start to tell you about who am I. Yes, my name has been mentioned, Joel Duke Ramaphoi, and I've been with the ministry for the past 9 months. And maybe for your own information, I'm an economist by training and a banker by profession. And I happen to have violated one of the unwritten rules of banking that says once a banker, always a banker. But today I'm sitting in front of you not as a banker, but as a government official. And as they always say, never say never. So today we are here to provide updates and progress report on assurances and commitments made by our honorable ministers in Parliament over the past 5 years. And I must hasten to indicate that all the issues raised under the separate ministries, all the issues raised were under separate ministries, which was then the Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Entrepreneurship. The merged ministries emerged as the Ministry of Trade and Entrepreneurship, but the assurance we can give to this committee is that this had no effect
on handling of the assurance issues. The majority of issues have been closed and significant progress has been made on those that are still outstanding. And with the revised mandate of the ministry, there are 3 core portfolios which are worth highlighting, at least at this stage. There's a portfolio for entrepreneurship, industrial development, and trade development. And the key fundamental mindset for merging the 2 ministries was based mainly guided by the fact that entrepreneurship, trade, and industrialization are closely intertwined and form a nexus where each element influences and reinforces the others in a broader social and economic spectrum. And at the heart of entrepreneurship is a nexus between 2 phenomena which serves as the overarching blueprint as we implement our mandate. First is the presence of enterprising individuals, and I think you'll agree with me that, honorable members, we are not necessarily an enterprising nation if we compare ourselves with our peers in the region. And also, entrepreneurship is about the presence of lucrative opportunities where our focus will mainly be on unlocking business development opportunities for SMEs in the local market, particularly focusing more on turning government action into business opportunities. And when we look at the export market, where we believe this is where the most lucrative opportunities are, it's about harnessing opportunities arising from AFCFTA and mostly the Chinese market, because currently we have the opportunity to export to China with 0 tariffs. Now, the new expectation for merging these 2 ministries is that entrepreneurship is expected to act as a catalyst, as it lies at the root of industrial development. And it must be seen as an engine for creative destruction, because the expectation is with entrepreneurship, we are supposed to see or expected to see innovative products and services, creation of new enterprises, creation of jobs, and new ventures disrupting existing industries. This is important in the sense that over the years, we succeeded in developing industries in this country. We have a lot of traditional industries, but I think we need new industries to come and disrupt them so that they wake up and help to facilitate growing this economy. But entrepreneurship cannot and will not exist without the exchange of goods, services, and commodities. And this requires trade to act as the amplifier. An amplifier for a sustained, conducive business and investment environment to trigger massive foreign direct investment flows, increasing market size, facilitating technology and knowledge transfer, and access to global value chains, and further fueling industrial growth and entrepreneurship. So these 2, which is entrepreneurship and trade, coexist because entrepreneurship will drive trade by fostering innovation, lowering entry barriers, and expanding market access, particularly through digital platforms and global value chains. And the third portfolio, which is industry, is important in the sense that industrialization then comes as a cause and consequence for industrial restructuring, because as the country industrializes, it will experience structural transformation, moving from being a resource-based economy to one that is focused on highly volume manufacturing and other high-impact industrial activities. It is on that basis, honorable members, that NDP 12, as fueled by BTP, is prioritizing manufacturing, which will be driven by this ministry. And the main focus is on upscaling value chain development and value chain manufacturing, because the belief is this is where the country stands a better chance to create jobs for the citizen. And the whole intent and objective is to restructure this economy for growth and job creation. And the new vision for this new ministry is that it must now start to act as the most vital cog to densify and transform into a knowledge-based economy. We have in place, or members, a highly ambitious strategy, which is already in place and in execution, which brings a gentle revolution which advocates for a policy paradigm shift and a bold and coordinated action as guided by the State of the Nation Address 2024, paragraph 31,
where we need to come up with a policy design implementation of a wide-ranging structural reform initiatives. And the new mindset for the new ministry, honorable members, is we plan to rigorously recalibrate a mix of investment, infusion, innovation, and change economic structure for growth and job creation by achieving two things, or three things: shifting focus from investment to infusion and then later innovation. We did very well as an economy in the past to grow this economy through investment, but I think time has come to shift from focus on investment to innovation, because if you want to become an innovation-based economy, then it's time to shift the gears and move away from investment and start to blend it with infusion of technologies that are imported, but at a later stage, we need to see homegrown innovation. The next thing is embracing synergies between crucial instruments of knowledge-based economy. Many countries that succeeded to escape the middle income trap and transitioned into a high income status, they were able to harness the synergies between the innovation, intellectual property, and entrepreneurship ecosystem. And this is the direction that we intend to take as a ministry in an effort to help restructure this economy for growth and job creation. And thirdly, the focus is now on shifting the education system from equipping workers with skills to adjust to new economic realities. You may be aware of the EV project that is already in motion, and what we envision through this program is what we intend to achieve by promoting or driving economic transformation is targeted training. We want to see our TVETs and universities coming up with programs in process engineering, industrial chemistry, and critical mineral processing to develop next generation of talent, and most importantly, specialized IP courses. Currently, this is one area that is currently neglected in most of our policies, and time has come for them to be part of a curricula at facilities of economics, engineering, biology, philosophy, not just the School of Law as it is currently the case. Now, we also have an expanded mandate. We have heard about somebody coming from economic empowerment. So we have got two responsibilities as well, which is economic empowerment and value chain development. And we happen to be the implementers of the Economic Inclusion Act, through which we want to ensure an inclusive and equitable economic development. And through value chain development, as you may have seen, the BTP prioritizes this as one of the key areas that can drive the economy, and the intention is to position the economy to be able to compete against other economies within the region and the rest of the world. And moving swiftly, honorable members, the ministry has got a number of departments and parastatals, and the ministry departments has got 14, and the ministry has got 14 departments and units and 12 parastatals, and it turns out that we are the ministry that has got the highest number of SOEs, and for a good reason, because we are expected to be a better cog in as far as growing this economy is concerned. We have made good traction and milestones in both domestic investment and foreign direct investment. We have met our targets, but the biggest challenge is the growth paradox. The growth that we see in investments did not necessarily reflect on job creation. It is something that we are worried about as a ministry. And when you look into what is the root cause, we have since realized that most of the investments go into capital-intensive activities as opposed to labor-intensive activities. So I think now time has come to see how best we can do and to ensure that whatever the economic activities that we are trying to come up with are able to generate jobs for our citizens. So the issues impacting the ministry's performance. Despite the considered efforts to empower the local entrepreneurs, the diagnosis that we have done highlights that the effectiveness of the ministry's efforts is, sorry, my apologies. The effectiveness of the ministry's effort is limited by a number of important elements, and the missing link on the previous initiative supporting entrepreneurship and SMEs in this country
include, amongst others, lack of a well-coordinated or unified coordinated framework due to fragmented support and duplication of services. Financing challenges, yes, financing can be available. Somebody can argue that, but the biggest challenge is accessibility, affordability, relevance, and quantum, among others. There's lack of universal data on SMMEs. If you are to make evidence-based decision, then we have those challenges. One area, that's the ministry we are focusing on. And again, we have the challenge of lack of investable assets. Most of the projects are not in the bankability status, and the intention is to assist in packaging these business development opportunities so that our SMMEs are able to tap into them. So these elements, honourable members, justify the review of existing policies, laws, and strategies which are currently ongoing. And I must indicate that the biggest elephant in the room is fronting. Foreigners still dominate reserve business activities under the Economic Diversification Drive, EDD, and we see a challenge again with the invasion of low-value creating products from technologically advanced countries. And over and above this, some of the locals have acquired licenses for the sole purpose of lending them to foreigners. This is the biggest challenge. And the problem is it is difficult to police reservation policy because a lot of people are still getting away with fronting for foreigners. And our appeal to you, honourable members, is that as you engage your constituents, I think this is the message that we want support to communicate to constituencies worrying. These policies are intended to empower them, but it defeats the whole purpose for them now to give the licenses for reserve business activities to the foreigners. We have a solution, and the solution is mainly aligned to BETP, which prioritizes shifting sectoral growth towards labor-intensive activities. And one of the targets for BETP, when it relates to manufacturing, which is what we are driving as a ministry, is light manufacturing and domestic ecosystem, which is targeting labor-intensive, process-driven, or assembly-based manufacturing. And the strategic focus for this light manufacturing is mainly on women and youth, labor-intensive, formal and informal industries that require low skills, less energy, and capital, including, amongst others, the apparatus and textile, food processing, and of course, paying attention to how tacit and indigenous knowledge, some not even documented, is generated, protected, and commercialized. As a nation, please try to wrap up in 2 minutes. We are talented. Then one area is to now leverage on the indigenous knowledge to support our economy. So when it comes to policies, laws, and strategies that are under review, it cannot be denied that the government has continuously developed a mix of policy approaches, laws, and strategies. We have the SME policy, we have got the SME Act, but the subsequent support programs have fallen short of their full potential in supporting SMEs. And our theory of change is to adopt the Smart Policy Design Implementation Framework with emphasis on 2 pillars as I conclude. The first pillar focuses on beneficiaries. As we come up with these reforms, who is it for? That's the question that we are trying to address, and the intention is to achieve this by customizing programs to specific needs of individual SMEs. And the second pillar is the purpose for these reviews. What is it for? This is where the focus will be on real underlying SME problem and prioritizing technical assistance and capacity building, financing support, and market access. And with this, members, and through you, Chair, I conclude by saying we feel acknowledge the committee's oversight responsibilities that are aimed at ensuring that government institutions account for commitments made to members of parliament and the general public. And with this, I thank you. Thank you very much. Because our answer actually is about our ruling. Le khanel le ko le tele tswakanya le Setswana. Gore ba tswana le bone ba te ba lut. Ba tutte o tar le mo go di kgawa me. Di malana ke gore le ha le dipotso di ne pedi.
mme ke itse gore batho tege kgona go botsa potso e le nngwe la ba tataganyetsa ka tshefo ga speed mo go maswe. Honorable Musi, followed by Honorable Furniture. Thank you, Modulasetilo. Ma ke go leboge moeteledipele wa lephata re Ramaphoyi. Ke re tshwanna tsamele na tla pedi tharo. Me thata ke tala ka gore ke bue ka Setswana mme ka ke bala mo sekgeng se nne le sekwadile. Ke re ke batla go bua ka tsa go rekisa dio go tswa mo lehatsheng la Botswana go rekisa ko ntle e mo go bitsang gore ke value exports. Ke dumela yalo gore ne la heta selo se ne le se ipetse sa 6.5 billion go tshwara 7.3 billion. Ke ne ke botsa gore dio tse ne di rekisiwa ko ntle ne ile eng thata tse ne di kgona gore le achieve target ya lona ne le exporta thata ra tlhaloganyana ke se. Thank you ma. Ke botsa gore le mahatshane re rekisa go gone e ne la he ana reka thata. Engwe ke ya gore ministry uno a heta selo sa go beeletsa from 4.7 billion to 7.877. Mele ke re ke botse gone gore a ministry ke ono no beele puso ke ne beeletsa mpo ke di company di beeletsa go ga go tlhago ge sentle. And then no a ya raba indirectly gore duelo tse tsotlhe export go beeletsa ne ga gola mme ditiro tsona ga ra ka ra kgona go di tshwara mme o buile gore mathata gongwe ka tswa ile gore dipeeletso tse ne re ba mo go tsone ne di le go godimo mme ne di sa ire ditiro thata mme ke tsa gore gongwe dio tse ne tshwana le bo citrus project le eng ke dio tse leng gore di dira ditiro ka boketenyana ke ngwa le phataleng mme ke ne ka re na go engwe ra utlwa go te le hira batho go tswa ko ntle go tla go sela one maungo a rona a dinamune ya ke re makeme gone harra ka Modulasetilo le ke botse pineng ka botsa tsatsi lotlhe ka Furniture. Ke a leboga Modulasetilo. Nna ne ke batla gore gongwe ke a kgele mo go e nngwe hela ya fronting gore gone mme ha le dira ditshekatsheko tsa lona ko ministry gore bothata jo jwa fronting bo ka tswa bo dirwa ke eng gore e tsholele go ithala ile gore yanong e tsamaisiwa kana e tshwere ke batswakwa a bothata ke melao e le gore gongwe ga ya lekana kana ke bothata ke funding kana ke eng se se dirang gore gompieno re be re ithala ile gore batswana ga ba yo mo itsholelong ya ka no bua gore it's a challenge go ba fronta ka batswakwa so that gongwe re leke go addressa modi wa kgang the root cause ya yone fronting e go lebegang e tsweletse e diragala thata mo lehatsheng la Botswana ka gore tota hela rona re sologela gore batswana e nne bone ba ile gore ba driver economy ya bone ka tsela e ntseng jalo ke a leboga. Honorable Kawana, followed by Honorable Soboko. Chairman, PS, ke batla go follow up on ya e tswa mo go Honorable Furniture ya fronting. Potso e ke batlang go e botsa ke gore ke utlwile gore it's difficult to police, and se ke batla go se tlhaloganya ke gore a batho ba le ba neela di-license ba di rekisa kana ba di hirisa. Mme ke tsaya gore ha e le gore ba di rekisa it shouldn't be difficult gore le ka kganela go rekisiwa ga di-license. Se sengwe ke gona gore ha e le gore ba di hirisa lona ha le ntse le tsamaya le thato ba jana le hitela bahirisi ba tsone bahiri ba tsone ba le ba bereki kana ba le tsone go ya go di bankeng jana ga gona go supagalang gore tota mme motho wa franta ga se mong wa kgwebo. Ke botsa gore bothata sentente wa re bo ha kae to police this and le be le neela batho se se tshwanetseng. Hello. So
Ya leboga Mr. Chair. Accounting office o dirisa mahoko a mangwe a bokete mo di-challengeng tse o di tlhalosang mo ministry. O tlhalosa ka fragmentation and duplication of services tse e leng gore is one of the challenges mo ministry le mo di-parastataleng tsa gago. Mme a ko re simolola ga ko ministering wa gago gore re tle re appreciate the governance structure ya gago, even the reporting and decision making e leng gore ya diragala mo ministering wa gago, mme o bo e correlate le di-parastatale tsa gago tse e leng gore o di ukametse. And also as an expert, ga ke batlo nkaraba nthare lona politicians ko lona ba ile gore le tsa ditshwetso, you know how our public service is designed. That's why you are an accounting officer, or minister is not an accounting officer. Gore mme wena kgakolo ya go ke what your expert advice more duplication of services tse leng gore gongwe di tera di bona mo di parastatale go rationalize tsone di parastatale tsone tse gore tle re kgone gore gongwe re ka nna go le gongwe go se ka go hanna le kwa. That's my first question, Mr. Chair. Me ya bobedi, what protectionist policies, economic policies are we doing mo lehatsheng la Botswana, economic reciprocal policies tse re dirang mo lehatsheng la Botswana jaaka ma America bona ba introduce di tariff yana kana tariff ya kro itse gore it's a protectionist economist theory e leng gore ba protecta di manufacturer tsa bona, but rona ka kwano ga ke utlwi sentle piece gore how do we protect our manufacturers mo lehatsheng la Botswana gore ba tla ba kgone gore ba compete even locally gore the government is the biggest buyer, rona tota re ba supporta ka tselentseng yana. How do we protect them? Because ga ke kgone go utlwa sentle tota mo ministering wa gago gore that transformation ya gore o kgone gore ba protect o dira ka tselentseng yana. Ke a leboga Mr. Chair. Mara morolo nya ke a leboga chairman. Nya nna ke na le potso tse pedi tse di khutshwane. Ya ntlhala ke gore accounting officer ga mo share le rona gore mo bojano gongwe mo ngwageng tse 5 tse di hitileng re na le bagwebi ba ba le kae ba ba tswang ko ntle ba motia ke tshaba gore ba madimadi ba motia hela ba tsile mo Botswana bo ka re mo ikgatla ka bona ka ndre ka ikgatla ka bona re le lehatshe gore re attractile bagwebi ba se le ba go tsetsa godimo ha le gore na dipalo tsa go nna jalo nga leboga. Ya bohelo ke ya gore how often do you review le seka go le kae ka ntle ga kae seemo sa dikgwebo tse di mo diatleng tsa batswakwa gore ano di tsena mo diatleng tsa beng gae. Ya itse rona le dikgwebo tse e leng gore di reservetswe beng gae e le Batswana ke ga kae mo leeta le seka gore nyame anong re seka gape gore tse le tsona ano di ye ko beng gae. Ke yone potso ya me tse pedi tseo Mr. Chairman. Ke a leboga. ke botse ka import substitution. Go tswana mo tota we are mainly consumers. Re exporta le dilo hela tse e leng gore ne re tshwantsana go be re di importa, sorry. Sawdust ha o bora le go nyana go tswa malelenyana ana ga ke sawdust. O ka tswa re reka ko matsheng a sele ke reka le monana maloba nthare o na le bothata ja gore a dire sawdust gore ba wa mebuta ba e dirise le ba bangwe and so forth. Bureau of Standards eta molela gore eta ba bua madimadi gongwe ga bana le one motšhine wa go testa the quality kana the standard. That's what that's what we produce. But I go kopa ko South Africa o ka re competitor ya ne be le ena re beelang di standards anye ya di standards mo Botswana for the products tse re di ja mo Botswana
ke re tsotso re pele standard ya ka re are an exporting economy me re tsotso re ne le emerging industry ra go gola jang ga re sa kgone go itirela di standard tse di lekaneng nna ke ke re le rona re itireleng di phone calls tsa rona as long as they are safety in terms of food but hela me gore be re ipela di standard tsa tseo ka re ra exporta go mo le go bona jang se one mo go gatelelang banana le ba go ba ta go iteka ke a leboga di dintsinyana go ta rone very brief history information ya go intsi e ka tsa workshop e ka re tsa letsatsi lo ke a leboga at the office. Thank you very much, honorable members. I'll quickly go through the questions Sedi Bulching. Yan Tlai like Honorable Musi. Already exports Tidris Amquantle. Bamaru Waring, we continue to export the Bratzarona. There's no value addition. And bonzi ya dua tse re di rekisang kwa ntle ke tse leng goreng gantsi ke di tswa mmung ke beef ya rona mme se re se itemogetseng ke goreng Batswana segologolo banana le bona ba simolotse go processa di vet products bo morula bo eng di oil jalo jalo is an area bona gore is an emerging opportunity ya gore bonzi ya banana ba thepa mo go yone mme hela thata sampere tsweletse ka go rekisa di tswa mmung tsa rona le tsone bo beef jalo jalo di ntse bo gonoko di sa dirwa sepe madi a goreng ha re bua ka di investment tse di tsileng re lemogile gore bontsi ya madi a tsenang e le di investments gantsi a go di mining and mostly financial services and kgwetlho re na le one ke gore ga re bone bontsi ya madi a tsena into manufacturing and mo go supagala le gore ha lebella our contribution of manufacturing to GDP is sitting at around 5%. Me ha o tshwantshe le mahatsha re bepeng lone o tshwantshe le Namibia bone ke 10%, South Africa ke bo 15%. Me se re se itemogetseng mo mosepelo mo ntšha re itshegetseng ke goreng la hantse re tsweletse re le ka go ngoka bagwebi botlhe ba mo gae le ba tswang kwa ntle sempre re itemogela gore bontsi ya madi a ganela thata mo di sector tse le gore ga se manufacturing and more go tsaya le kgwetlho gore anong re dira eng go netatsa gore anong re promote that sector dumela ke gore is it only manufacturing ya gore e ka thusa go create ditiro go builwa ka kganya citrus project e le sengwe se se kae goreng re tsaya batho kwa ntle ba mmaru ke goreng ha re leng teng re le hatse ga ise re nne mo seemong sa goreng re ka nna le the requisite skills tse di tlhokagalang for the new economic needs mongwe ya tse di kileng tsa buiwa mo nako e hitileng ke goreng ke eng bone ba citrus ba ne ba tsa babereki ba kwa ntle go a lebagala gore kwa ba rekisang teng ke market le gore kwa seemo se se go godimo le gore le diporo tsa teng tse di botokanyana mme go supaetse gore gone go sela go tsaya maungo mo tshimong go na ka tshwantse gore a tshwara ka teng mme mo segompieno ka gore ke go mo go ntšha mo Botswana go ne go tlamaya gore ba tlele ba ba kwa ntle mme tshologelo le gore ba tle ba rute ba ba mo gae ka ne la ntlha ebile e ne le thobo ya ntlha ba e dira e sa le citrus project e simologa but tshologelo ke goreng e tla ntse re etse seemo tlhoko ne thatsa goreng la ha re tla ka babereki ba ba tswang kwa ntle mme re tahatse gore mekiso tsa bone di hella di le mo Botswana gore mo nakong e tlang e nne Batswana ba irang tiro e ntseng jalo honorable furniture o buile ka kganya ya fronting se re se itemogetseng ke gore one Batswana ba hiwa di-license ba bula di-company ko Sipa hantse re tlhotlhomisa ke ha se kae gore kala company e simolotse le ya Motswana e le 100%. Hantse go tsamaya yaanong itlhela go na le metsenela la mo teng go nna le ba tswa kwa ntse ba tsena ka bonya
before you know it, more than 50% shareholder of that company e mo motsweng kwa. Ha re ya go tsena gone ko madirelong ao la go the company ke a Motswana we tla gore yo teng ke ene managera ke Motswakwa mo go ra goreng mo ke gore ba bua matlhong ya gore ne ka re company ya re no ke Motswana ka gore ha tsena go sipa go supa gore ke Motswana so ke di kgwetlo tse le goreng di teng mme go a supahala la go le thata go netagatsa goreng ba dira yang go le ga e ka reng ba diswa sengonyana mme sengonyana so kana halo re a ke se kae go yo 5000 pula ka kgwedi ba bangwe ba tsaya le madi a mantsi motho ene o ira 500,000 ka kgwedi ya ke le kgotletse e leng goreng totala as a ministry ga re ka se re ikgware re nosi re le ka bojotlhe go bereka le ba gore ka thusana le bone mme kopo ke gore le lona le mapalamente ha lo tshwara diphuthego e nne molaetsa o le kang go gasa go mong gape gore kgoreletsang gore gongwe re ka tsenela le ko teng ke goreng di tswampelo ga go lekane le seemo se re le mo go sone marako ya gompieno go a re kgoreletsa gore re ka tsenela ko teng re tsamaile thata mo dikgalong tsa bo motšhudi tsa bo mogoditshane ha o lebella bo di-baker o lebella bo di-butchery ke nngwe ya di-area re tse e le goreng re iphitlha re na le kgwetlho e ntsintsi mo go yone mme re ntse re etse seemo tlhoko honorable so go buile ka fragmentation ba mmaruri ke gore ya kana ke buile ministry o ko ona na le di-president tse dintsi mme se re se dirileng marako e hitileng ministry o na tsa tshwetso ya go dira ditshekatsheko tsa go bona gore ke dihe mo go tsone tse di ka kopangwang report e na dirwa ka nako e nne puso e change go ra gore ne le gone e tswa report a teng mme go bo gora re go dia goreng e ka be hapele ga betelepile mme se nka se tlhomisang ke goreng ke ngwa tse le goreng that being prioritized ka BTP go bona goreng which SOEs serna le tsone can be matched and already the priority key investment promotion agencies which is CESA, BITC and SPED ke wetsa di lebeletse go bona goreng ha le gore di ka mejiwa ko he model gore o ka re berekela so go la gantsi gone mo go khosa confusion gore sententle mang o dira eng o hela ha kae o motsa ha kae jalo ke ngwa tsene gore di lebeletse e le a way of trying to manage this fragmentation so se sengwe gape se le gore ba le ya ba se dirile ba kile ba dira ditshekatsheko gore mo gompienong re mo tsamaisong ya go leka go review the SME policy the SME Act ba kile ba tsamala ha se ba bua le ba tswara go bana gore sentlentle go ka dirwa eng go netatsa gore mananeo a go tluang ka one tseletsatsi a hella benefita bone ba tswana so ha go ntse ya go tsweletse how do we protect the local industries sa ntlha ke goreng go na le melao ya mahatshatsi e re saeneng ya bo WTO e gore ha gongwe ya tla re kgoreletsa gore re ka tsaya ditshwetso dingwe se re se dira mo gompienong re dirisa mo teng statutory instruments le ga go la kganya horticulture e leng goreng e kile ya tsosa modumo o montsi e le ona maiteko a goreng re tahatse goreng re ha batswana se baka gore ba gole mo dikgwebeng tseo gore ba temo seemong se le gore ane le bone ba ka compete le ba tswang kwa ntle ka gore se re se dirang is only a temporary measure but how re go dira for a long time we might end up breaching the WTO protocol so ntse re di-sign yaanong tota se se botlhokwa ke goreng ha re dira di-statutory instrument re setse re tahatse goreng re tla ka mananeo a le goreng a empowera batswa gore ba tle mo seemong se gore anong ha go bulwa di-bordera le bone ba go compete mo gompieno re bua ka the EFSOP market re bua ka bo AFCFTA mo re ka go rotloetsa mo batswading ke goreng ba se ka lebala meketo wa Botswana hela go lebile gore o monyenyane ebile le meputso e ba ka e bona mo marketing e go tlasela thata mme market e botoka e kontle yana gore ba compete kontle tshotse re ba be mo seemong sa goreng ba ka compete le matsha mangwe a le gore ba compete gone mo AFCFTA mme se re se dirang as part of reviewing melao ka gore melao ra e reviewa re leka go adopta mo the sovereign industrial policy e le gore the policy yaanong e sokamela thata mo go netatse goreng re tla ka mananeo a go ba batswana mo seemong se e leng goreng ba ka le bone ba ka itshwarela ka re se se teng ke goreng
re na le challenge ya abuse of dominance e tsone di-company tse di tona tse re buang ka tsone tse le gore anong ba setse ba ikadile mo marketeng mo e leng goreng ba ba tswang ko morago ba bantšha go nna thata goreng ba kgone go tsenelela mo di-marketeng tse di ntseng jalo ba CCA currently ba review melao ya bone ya competition go netatsa gore anong so what appears to be cartels tse gore they make it difficult to penetrate the local market re ka di handle ka tsela ntseng jang ke nngwe ya di-review tse di leng teng gore ka bokutshwana ke gone goreng tota there's no one size fits all solution go gontsi mo se go dirwa but the point I want to emphasize ke goreng we are dealing with structural issues se le goreng they need a structural approach to address them. Honorable Morolong o na botsa gore mo ngwageng tse tlhano tse di hitileng re ka ikgantsha ka gore re ngwekile bagwebi ba le kae ba maru jwa kgang ke gore bontsi ya bagwebi ba ba tlang mo Botswana ka ke buile ke ba ba ganelang thata mo meepong le financial services bo dibanka insurance companies you can name it and bontsi ja di-company tse kana challenge ya tona ke goreng ba dirisa advanced technology. The more they expand the operations the more they don't increase the number of jobs because anong ha le bala bontsi di banka sengwe se mala zinga se dirwa online as you online you they will go to the extent of reducing the mortar thing mortar and brick brick and mortar ha o ka re bontsi ya bona le di branch ba sentse go di hokotse ka rano sengwe le sengwe se dirwa online and le rona as a ministry re mona no la gore re improve our digitization mo ene gore na go ntse re nna le Batswana ba kgobokana go di ministry ba tlhola go ba fodi di line mme se le ka go se dire kone gore dio tsile gore ba di tlhoka gore di ditshosiso go ministry ba gone gore ba di dire online ba ntse ko malapeng potswa bo hello e bitswe ke honorable go botswang import substitution quite tona ha ke re lamo teng the trade paradox re export the raw materials le le bogono go hela yalo a di boela kwano early finished products they look costly for the economy and this in part explains why when you look at our balance of payment position it's not favorable karanung re exporta only cheapy or the very same thing that we exported se boela kwano hape ka price go godimo a bona kgwetlo yano the paradox same way ke gona goreng kana we are trying to promote an export-led growth model and goreng whatever we do is targeted for the export market but at the same time we still depend entirely on the outside world especially for the essential whatever you consume I get melemo you can name it we still depend on the outside and this has exposed us to the vulnerabilities of the external shock so what we are trying to do as part of promoting manufacturing how do we come up with the program tse leng go tsa mananeo a ka era gore ano re tsaya Batswana re bebe mo seemong sa gore ba ka producer tsone tse gore mo gompienong re reka di tswa ko ntle ka price e ha go dingwana ke tsa gore gongwe ke di sokobo ka ntse ka bokutshwanyane honorable ya lebo thank you ka nya o likile tota o likile le dintsi thata you try to be brief but are the core business of this meeting what the assurances re dali dio ke ena re Ramapoi dipotso tse di boditsweng the assurances tse di dirilweng gore ke mang le gore update ke thank you honorable chair dipotso tse di boditsweng sa di motion di mokawana mme ha o lebella bontsi ja tsone di tla di ipoeletsa mme se re tla se dirang ke gore ka gore tse dingwe ke se le budwa gongwe wa tse tlhano tse di hitileng bontsi ja tsone se di hitilwe ke nako ka gore mo gompienong go na le ngare progress e ntsi e dirilweng go addressa dipotso tse di beilweng potso ya ntlha ne le ya item 256 question number 328 ya non-payment of royalties to artists since 2016 gongwe re ka netahaletsa komiti ya goreng go nile le a lot of improvement
mo nakong e hitileng the collection and distribution ya the royalties go ile ga nna le pharologanyo e tona hela thata go tswa ka nako e nepotso e budiwa go tla mo nakong ya gompieno mme bile le bone ba ileng goreng ke the beneficiaries that is royalties mo nako ya gompieno re ka tshepisa gore ba nametsega mme re ka gatelela goreng gongwe ga go a lekana ka re go sampe go na le dikgwetlho tse di leng teng tse e leng gore segolobogolo mananeo a ga nkare di-departments tsa government bo di-SOE ke bone ka re ba sempe ba le maoto a tshupa go duelela go dirisa the IP or copyrights tsa Batswana mme seo totala gongwe nkare again it's a structural issue ka gore total issues of IP mo Botswana sempe re le ga maragonyana re le bantsi ga ise re gore go tlhaga gore ga o te IP go toa eng ene le ga ba dira yalo bontsi ya bone ba dira yalo gongwe ba sa itse le gone goreng ba roba one molao wa di-copyrights so re se dirang ke gone goreng re leke gore re tsenelele ko Batswaneng re leke go ba rutuntsha gore ga go te di-copyrights go toa eng ka re dumela gore gone moo go ka dira gore ba tlhaloganye ba itse boleng ja goreng ha ba dira jalo ka tsela nngwe ba rotloetsa le bone ba ile goreng ke ba dirang tse di tsamayang le botiragatsi mme a kgwetlho e tota bena gone gore kana anong for us to do awareness go tlhoka gore a bo re na le letsenonyana le botoka mme seemo ke goreng tota mo nakong ya gompieno ga re kgone go dira yalo mme se re se dirang especially through SIPA ke goreng re dirisa digital platforms go leka goreng re anamise molaetsa o ko Batswaneng gore ba tlhaloganya gore tota dilo tse di-copyrights ampe IP in generally e bereka yang but re ka netefatsa gore mo sa gompieno seemo se re tibetse maiteko a dirile ba le gore ba tshwanetse ke gore ba benefite from these royalties go diragala yalo go ka tswa go sa lekana mme ke dumela goreng re lekile ka thata gore dire yalo potso ya bobedi ne le attempt 257 question number 577 sorry we have to deal and close this one okay thank you sir but today here report ya Cosmos and kere accounting officer dilo di dintsi kana mo kganyeng tsone tse di amana le copyright ya badiragatsi ba music go kile ga nna le ya ke tswana le tumalano ya 9010 gore government media le tse dingwe di tshwanetse gore di tshameke music wa Botswana 90% of the content 10% o so konte a ke itse gore gone mo a go a diragala go na le compliance ya la maphata a puso a mantsintsi ka nako ene potso ya rabiwa ke tsa gore ga ene le gone gore maphata a puso bogolo jang thata ko one tota ba e leng gore ba comply le gore ba dire se tshwanetseng gongwe seemo se le tsone le se tlhalose gore a mme seemo ke mo gompieno go na le leakage hela ya batho ba dirisang music mo dibareng mo dibaseng ko South Africa ga se gore molao le one yaanong wa thaela o re nna gompieno wa gore re kgone gore ha motsweding ko South Africa e tshameka re kgona go goga sengwe mo go bone Thobela FM kana radio e pela ko nte re kgona system e re nna nayo a re kgona go goga sengwe gore ba music ba rona ba benefit mo go tsone a mme re no bua ka international partnership how international align ra gore a ke re gona international best practice gore a mme re tsamaelana le ka go dirwang ka teng mo maatsheng ka gore a ke re malatsi a gatu ya a global village thank you gona go seboko no me ke a leboga gone me a go ntšhekele gore accounting officer gore administration yone ya Cosbots gore gore se budget ya bona administratively
ba dirisa madi a kana kang compared to a e leng gore gongwe a neelwa di-artist kore pelelo a me o bona ke botsapotswe o tlhele gore gongwe dituelo di le dintsi ke tse e le gore gongwe re di duela mo administration yone ya cosbots mme go sa correlate le madi a e leng gore gongwe a duela di-artist ke ra ke ga se kae Mr. Chair a re gongwe go dirwa 10 million o tla 9 million o duela babereki bone ba 1 million ka taka ga gangwe di-artist ga o ka leka go tlhatswa kgang yone le tsone dis legal battles tse e le gore di ntse di le teng o ka re checkela gone gore di costile government madi a kana ka between cosbots le di-artist gone mme sa bogelo Mr. Chair o na a sa araba kgantele ke mmotsa ka organizational structure gore ba tlhomagana ya kana o bua ka fragmentation and duplication o tlhele gore ga gongwe e simolola gona go bona gore ba tlhomagana ya ba go bitsa nomenclature kana ba go bitsa eng ko public administration se go tsa go tshwana le se Okay, over to you, Counting Officer. Thank you. Let me make some like her honorable Hobotswanya compliance. I think yaka ke buile go le gantsi ba private sector they've done very well in terms of compliance. Me yaka ke buile maphata a government ko ne ka ra sampale a le maoto a tshupa. Me re tsweletse to engage go netatsa gore ba tlhalwa gore kana tota industry ha o ka lebella la ha o ka compare le what is happening in other countries is an area le gore it doesn't got the potential to create a lot of jobs, but this can happen if and only if the industry itself get the necessary support from all the stakeholders. Currently, we are already at an advanced stage. Ya go bankanya mola wa di copyrights. Tota ke mola go reng o sa lo hela last year, but go na ga suphala go reng go na di gepe go gongwe. We have been engaging all the key stakeholders go tatsa gore tota la mola wo at the end of the day o dira sele go reng ke dikeletso tsa batswana ebile o netatsa gore bone ba gore they are supposed to be the beneficiaries sa the copyrights go hele go nna la jalo but re ka netatsa gore mola o ke mongwe a mela gore re tshola gore go mo parliament e tlang ke mongwe a mela gore ministry ka gona gore e ka i presenta o mo sema se le gore ana o setse o ka iswa ko parlamenteng kanya ya best practice kanyeng ka iruri hatsang hape le galona le maloko a parlament ke gore Botswana mo Africa go supaitse gore is one of the countries that are this little advanced when it comes to IP matters, and this explains why WIPO, which is the World Intellectual Property Organization, ya gore re subscriber to yone identify Botswana gore in ngaring a pilot ya maneno o tla batlang ka one go leka go empower the community or the world community more the issues on IP matters. That alone demonstrates gore ntswa gongwe go tla go reketla mme go a supela gore ha re itshwantshenya le mahatsha mangwe re botokela thata when it comes to the kgantsa tsa IP. Honorable Sogokgo, make a similar organizational structure. Ministry ka housing ka teng at a high level. Ko godimo ke PS abona le di deputy PSs therefore tse tharo ke sa di core tse ne ke bua ka tsone: entrepreneurship, industrial development and trade development. And over and above this our other DPS wa corporate services, which is Karabang here. Then again at DPS level, even though we don't call them DPSs, re Mulifi here, Nale, re Pajabutel, or the chief negotiator mooring, all the issues it's a man lowering, Redumala le Mahatsa based on the protocol resigning, Kimobile or Barret Yanum, Harit Lagauring, how do we implement? The Minister of the mandate is to come up with policies. And then the implementers get our state-owned enterprises. Seriously drilling, as part of implementing the new mandate, we have reconfigured the reporting lines of our ministry. How level entrepreneurship? The 4 SOEs, they fall under
the ministry, under the department ya entrepreneurship. Rena le Leia, rena le SIPA, rena le BOPSI, rena le SIDA. Mabaka ele goreng, a business starts with an idea. An idea goreng go e supporta ke mandate wa Leia. Ha o sena go dira yalo, the next stage ke gore o register business. E rwa kae, e rwa go SIPA. Pele ha o ka simola le gone gore o bule business o operate. Tshwanetse go netefatsa gore so se produceang a se guidwa ke the taste and preferences tsa the consumer. In this case, what are issues of quality and standards? We are still lagging behind Botswana as a country. BOPs. We rope in BOPs or in the part of under entrepreneurship. And once you have secured the business plan through Leia, you have registered the company and the IP through SIPA, and then you have made sure that you're certified. And point of elucidation of tla intshwarela account office is ya gone ke sa batla gore go ka tsena go gona sa hitile ka yone ka e tloga re jana go mo go yone ke gore hela o ntsi etsa gona line leveleng ya bo deputy PS le bo coordinator ha ka e wetsa hela go go tla go siame hela ka ba account office tota bile ene khayone yo setse morago bona rabo wa itse gore e ba busy tse re se bua so tota ke kopa gore ye me gona ka gore tota ya se the main assurances here motafoleng gone ya ke tsa gore le taibua go teng bona re ke se jamari tigese okay le taibua go teng se through your chair make well ka ya cosbots I think bo maru ya kgang ke gore ha o ka lebella mona go nye hitileng medumo ene tse tse cosbots mona go hitileng e be pile mona go ya gompelo seo ke se ka sa gore tota hela so se dirwang to address the challenges tsa bone gona gore madu a teng a bonala mme ga re go lekane tiro e ntse se tsore e dirwa but hela mme ke tsa gore ra dumana gore ga se tlhole tsotse ke medumo ya ka nne re itse go diragala mo nakong ya gompieno so tshwanetse re se re nametse gore nya mme maiteko otlhe a dirilweng mo nako e itileng go ra reng a thusa madumo. Thank you. Re tshwanetse re tsamaele go etswale mme go na le ntanyana yo ka reng ga e wele sentle o no re madi a siame ditshwanelo tsa bone ba di bona mme di figure ga ke dutse ke itse ra o kile ka bona sengwe go teng collection ke 91 million a ke tshwanelo accumulation over the years and distribution le 61 million gone go on alla le number e ka re kgotswatsa gore a me collection and nothing and how is it how does it compare the distribution? Yes, Ramus. Tata gongwe se ne PS se leng gore e ka re batla go wela mo go sone ke gore a gona le molao mo molaong ya cosbots gore percentage ya administration ke bokana and distribution ke bokana. Or you don't go beyond a certain percentage of what has been collected in the year, or depending on how often the distribution is done. Yeah, ke a leboga gongwe nka kopa yana chair gore gongwe ha nka boela ha moragonyana ka etsa mohago re tla ra dira e le bokwalo go netatsa gore nka ra be re yang ke ditame ka re mo gompieno gongwe re ka go pholetsa go ditlha gore gongwe re misleadile committee. Thank you. Thank you, Account Officer. That is accepted. Secretariat, I think you will follow it up. And then on Marisari close next week, give us a table to the next. Sorry. Recluse are ring. They are coming up with a law, a copyright law. Method the core question here. In a similar such in the lorry, and me Bawana di Chanelo. I give you that aspect or casual. Ramus. Agasore mudla stilo ka gore constituency ya cosbots e tona. Gongwe ena me santse le ha to cater for the constituency yone yo. Gore ba boe ka dikarabo tsotlhe tse re di tlhokang. Ke a leboga. Indeed. Let's keep it on the agenda. Can you go to the next question, please?
Honorable Chair, the next question was item 257, question number 577 of Tuesday, the 14th of July, 2015, which is on number of students trained to take up jobs created at the Leather Park in Lobatse and what the ministry is doing to get this project started. Totala karabo ke gore mo gompienong go trainwe batho ba le 95 through the leather incubator e tsamaisiwang ke Lea ba le 46 ba trainwe between 2010 and 2015 mme go lata ba le 49 ba trainweng since 2015 mme di training tse di dirilwe ko Gugumare ba le 2 mo Gaborone ba le 11 ko Tere ba le 4 ko Chokwe ba le 8 Khansi 5 Francistown 6 Tutumia 7 and Charles Hill 6 yaanong totala kgwetlho e leng teng ke goreng mo gompienong your latest training facility is only limited to training leather product manufacturing mme ga e kgone go trainer further mo di-skills tseo di tsamaya le tannery and leather processing operations ke dilo tse e le gore re lebeletse gore yaanong ka goreng ga o lebelela BTP leather products ke nngwe ya di-priorities gore a gore yaanong re netatse goreng re na le mananeo gore a in place gore re prepare Batswana to tap into the opportunities that are being brought through the BETP program. Ga ke tso gore gongwe mme kganyo e gore ano re tsamaya ka project ba maru gore the Leather Park ke project le gore setse ano e na le more than 10 years mme go na le potso nngwe le gore re tla tlhalosa gape lenyana le gore mo gompieno go diragetse mo bakeng le hitileng e ha kae mo gompieno le gore go a pele go a go diragalang ka ha te tla che ke sa re potso a teng ka ya re go se dilatera ka tse di atlang tse di tsamaelana. Okay, thank you. Gio Batutech. You are the honorable Musi. Thank you, sir. PS ne le go botsa la gore a le ikela gore batho ba trainele ko di kgaolong ebe ba isa product e setse hedile ko factory ke maikelo a lona ke ra ka le ke ba setse le trainer kwa le kwa ka po ba tla hirelwa gore ba go berekela ko factory tota training facility e mo Gaborone mo ne re supa gore ba traineng le ba tswang kae mme ha re leng teng re batla gore re tle ka lenaneo la goreng yaanong Batswana ba kgona gore yaanong ba tsene mo production ya leather products mme mo maolong o re o dirileng o montšha kgante ke bua ka the new strategy re le ka go adopta mo teng the cluster model kgotsa di-cooperas gore Batswana ba le bangwe ko ba leng teng re le ka gore re ba kgobokanye ha re ba kgobokantse o nna motlho goreng re ka ba ha training ya gore ya tlhokagala ka gore go le gantsi motho o ka nna le kitso ya go dira dilo tsa matlalo mme a sena kitso ya go tsamaisa kgwebo nako e ntsi gape so se ba ketagalang ke gore o itlhela ba tlhoka ditswampelo tse gore ba di tlhoka gore ba kgone go rana dikgwebo tsa teng and go nna yalo go ela go compromise even the quality ya di-products ba di-produce gore go nna thata gore di kgone go compete le tse dingwe tse jo ko mahatsheng a mangwe a be ba e nna kganya gore anong Batswana ba iteka ba dira di-products batho go reng ga re kgone go reka yaanong totala the main issue ke quality and standard. So as part of the cluster development model re leka go tla ka mo go teng common facilities and I think this is what our minister talked about in the committee of supply warring through the cluster model go lebala gore ha re tsale the product as an example re ka kgobokanya batho ba le kae ha re ba kgobokantse go tlhokala eng ke sa ke se ba se kgone ka bongwe a bo se ka dirwa ile common facilities o ba ka share ba le go golongwa hela o mo le gore go palisa go rotletsa di khomana go ya go pe gore yang mo le mo o batla gore enne mo emanosi mme a go ntse a kana go na so sereng wa o yesi ga wele ya re le ka gore re bole go na go tsetsa bogologolo tsa mono lwa di-cooperation rano batho ba simole gore ba ikgobokanye mme ka gore go thata gore ba diro yalo e le bone ka bone ko
yaanong re le ministry re mo nna o tla ka mono a goreng ba ka thusiwa yang adopting this cluster model kgotsa model wa di-corporation. That's why re na le director wa di-corporation a mas asking wa se gore re lebeletse. Thank you. Bone batho ba le ba 3 members sentente county office ba kae a le itse ko ba leng me gone maikaelelo a traine ne le ala gore ba itse go suga matako kana ne ba eta ba thathelwa le dikitso tsa go tsamaisa kgwebo. Maikaelelo ne le gore mme gone jaana a la itse ko ba leng teng kana a lo maikaelelo ne le gore ba bereke mo industry ya matalo. Mme re lemoga gore dela da phaka o ka re tsa dingwaga kana gore a le tsone dikitso ngwe tse ne le ba dinetse di ka nna tsa hela di ba sa tsele bana le tsone. What about investors? A me a gona le bangwe di-investors ba supileng keletso ya go thoma madirelo a matalo o go tswana. Hello. Thank you, Honorable Chair. Total trinya teng maikelo le gore ke bo go teng building capacity ahead of demand. Tsholo e ne le gore matlalo a tla ba tswa ko the tannery ya BMC a tla le mo go teng wet blue kana ha se tsa le mo seemo so ya go nna mo tlhoranong ba ke bona ba ka tsang ba ira tsele gore ba letsa go ka dira ba maru ja kgang ke gore ga isere ne mo seemong sa gore matlola a ka di ka atla a tswa ko BMC mme go tsweletswe gore go nete gore tendera teng e simolla go bereka a ka re tla re tlhalosa mo diputsong tse di latelang go go ntse mo le gore go a dirwa ebile go ntse go dira mo nako e hitileng go ne tsa gore BMC e nna yone a hub e supplyang matlalo se sa processiswa mo gompienong ba ba dirang ke matlolo ya ba itsela go ba tseelang teng mme ga se ba process go ba mo seemo sa gore a ka ntsha di-project gore ke sa boleng jo gore botlhokwa ke bone ba gore ke ba dibareki. Thank you, Chair. Gongwe o santse o le gone go accounting officer o tlhalosela gore mme hela one matlalo ona a BMC mo bojaanong a kae a go nta le hatse kgotsa ba irang ka le marapo a kae ke re gate makgwa ga jena maena le marapo le matlalo a ko BMC a kae mo nako ya gompieno bontsi ya matlalo a re sedwa mahasase gore sa se dirwa ke goreng a tshesiwa letswai a ba omisiwa a ba exportiwa gone goreng ga gona market o le goreng o teng mo Botswana ha ka processiwang teng ya re bogole re ha tswela kwa ntle a be le diprotse gore dirilwe mo Botswana kana go reng a tswa mo Botswana a ya ko a go boa ko e le diprotse tse di hirilwe mme se se ra goreng we are not even able to establish industries tse ne goreng di ka thusa go create ditiro tse gore itso se re di tlhokang gona le di-investor ba gore se ba supile interest mo go ka dire yone the park ba the relevant investment promotion agencies ba tsweletse go ba engage mme ke diwa mona go gompieno without at advanced stage ebile go a soletsa go anametsa gore mara go e go tshwane tla borena di investor ba gore ba ka tla go re thusa go aga yone the park mo gompieno ga di dumela gore governmente o ka kgona gore o ka itirela ka mo se ka re maiteko a direlo mara go itileng ga kgona hala mme re mo se mo se le gore le one madi gao so mo ra gore ya the only way to get it up and running to re batle private investment gore ba kai ba le ya ba nnantse ba lomagane le bone nako e ntsi ba itse go ba leng teng ke yana gore mo gompienong ga gona se sentsi se re ka se dirang mme se se monate ke gore se re na le about 2 investors mongwe ke the local yo mo ke o tswang kwa ntle ba se ba supile interest ya gore ba ka tla go dirisa one matlalo ana go dira di-project tse di mo gae ke di investments tse gore se tsile at an advanced stage that are currently being facilitated and we are hopeful or even if let the park is in up and running but something is being done on the ground. Remola. Thank you, Pierce, and thank you, Chair. Just to congratulate honorable members, Renali a leather incubator.
go na le batswana mo ba mo business yone ya go dirisa matlalo hela mo gaborone hela mo ka ko stationing ka kwa ne re ka rulaganya la tla go bona. Thank you. Thank you, Mary. Tere tamele mo we conclude. Mary kakolla gore tota me assurance neli. It was saying government is committed to undertaking the exercise of identifying relevant candidates once the park is up and running. Committed to undertaking. Got training. Okay. Hakitse batho tere re tswale. Ka o train no gone la train ya tere sa itse gore taba ntse re le relevant. Apa ka isimolo. Okay. Fala check gore ka re ba se bana le total plan akere. Okay, are tswale and we go to the next question. Thank you. Thank you, Chair. Putswela Talangi, item 261, question number 229 of Monday, the 6th of March 2017, on closing balance of Sylvie Pico Minor Savings and Credit Cooperative Society, SACCOS, prior to liquidation of BCL, and whether the employees of SACCOS are still in office. This SACCOS is still a going concern. Magompieno ina le maloko a le 2,251 mo go tswa ko di-mining tsa Morupule and Botash. Magompieno e hirile batho ba le batlhano. Mme this SACCOS audit ya bogelo e dirilwe ka 2024 mo go supa gore it's almost up to date, and this audit will be presented to members in June 2026. So when it comes to Baberki ba former BCL employees, they were majority members of the SACCOS. Kana anong ka gore ga bana letseno mo nako ya gompieno bontsi ya bona ano ba simolola withdraw ne madi a ne ba tsentse gore mo, but it's something that is expected. We are hoping gore with the efforts to resuscitate economic activity ko Sylvie Pikwe ongwe se mo start o kala mo nakong e tsamaya, but ba maru ke gore babereki ba teng ba theogetse SACCOS e tseng sampe elective e tshware ke mine wa Morupule le Botash ntswa BCL se moteng. Ke a leboga. Thank you. Isiame batote. Isiame sir. Thank you, sir. Aretswale and move to another question. Thank you, Chair. Next question, item 263, motion of the 28th March 2015. Government to transform Young Farmers Fund into a youth entrepreneurship fund. Totala karabo ke gore between 2015 and 2025, SIDA e fundile banana bale 7,297 at a value of 1.7 billion. The sector is accounted for, has number of funded businesses, 5,010. Now they receive approximately 804 million in funding. Agribusiness, which is what we are trying to promote, it recorded 1,553 funded businesses. City funding 274 million. And manufacturing sector accounted for 532 businesses. CD funding 358 million. And the manufacturing sector is an area but it's promising. We are beginning to see a lot of interest, especially young and aspiring entrepreneurs in the space. The property sector, although having the lowest number of funded businesses at 202, received approximately 293 million. Me mo gompieno ke gore go tsweletswe gore go nne le maneno a botoka gore a more relevant go ka tsole mo khile mo nakong e hitileng including last week
SEDA is mo tsota ka maneno a mantšha ena goreng a doctor mo teng value chain financing ka gore ka hanne fund di dira teng bogologolo e ne sa lebelle goreng business ke a seemo sehi ke a supego sehi e mo seemo se sentseng jang. The funding model in adopta mo teng a one size fits all approach. So efforts are ongoing to review the existing financing model and to align them to the new economic needs. Thank you. Thank you, County Officer. Honorable Furniture, followed by Honorable Morolo. Chair, thank you all for accounting officer. Gongwe nna ke letso ya me ke letsang kana go itse ke gore mo di funding tsone kana di loan tse ile gore gongwe di ka tswe di ntshitswe go thusa tsone dikgwebo tsa banana. Ke tse kae tse ile gore setse le kgonne go collecta madi a teng. Ke tse kae tse ile gore gongwe ga ise le kgonne go bona dituelo le kolotiwa bokae mo di loan tsotlhe tse ile gore gongwe le di fundile mme a ile gore di teng gape ministry wa lona o dira eng go leka go sala morago one madi a gore go kgone go thusiwa banana ba bangwe kana dikgwebo tse dingwe tsa banana gore le bone ba kgone gore ba iteke mo mmarakeng. I think it's when the potso tsa metsone tseo ka boe. Morolo e nya potso a meta nna ngwe hela Modulastilo ne ke re officer a o tlhalose gore a system ya lona ya buisana le a ministry wa banana ka go bua ka banana mme ke itse gore go ntse go na le lenano gatela youth development fund ga gona seemo se le gore iphitlhela monana a tsere madi ko youth a ba tla tsa madi gape ka ga go lona ke ra mo this program ya lona ga lena di se di itemogela dikgwetlho tse di ntseng jang. Thank you, Chair. Over to you, County Officer. Me ke ole ka dipotso tseo. Sengwe se gongwe batlo ka tso ba se itemogela se ke goreng mo gompienong SEDA e dirile go tla ka diatla go collecta dikoloto tse sa tse ko morago. Ga ke na difigara tse di netame mme ga le ntetlela re ka di share morago ga bokoparo jo mo nakong e khutshwanyane ka re kgwetlho e tona mo nakong e hitileng le goreng batswana ba hiwa one madia mme go a busa a be nna kgwetlho ntswa ile gore kana madi a ke mo teng a revolving credit ko reng ba tsore ba adimiwe ba buse go adimeng ba bangwe mme se nka tshepisang parlamente ke gore at least over the past 12 months ba dirile go lekane go recovera madi a na kolitiwa. I think the figure sa bohelo ke sa go tsitsa around more than 70% of recovery. Because they've set up a unit within CPA is focusing on the recovery. So, go tsankare go tsamaya ka ne solehetse. Kana tsela ke gore madia a collectiwe a busedwe mo batswaneng. Se kana khanya gore na go ya go parlamente ga go bua madi a fund SEDA mintswa madi na hilwe a di mudi atlenza bangwe ba sa kgona gore ba ka busa. So we have done very well in that space. Potso ya gare morolong collaboration with the Ministry of Youth ha le bella maneno ka nantse ka teng mona go itileng go na le mo go teng double dipping whereby we tell our ring motho gona go tsala no ko SEDA a letsa go idea for jalo so mo gompienong re lomaga le bot ba Ministry of Youth the new programs that tlang ka tsone re netatsa gore go nne le proper alignment. We have had a few meetings so far ilone khanya goreng let's make sure that batswana ba benefita feli mo manenong o se ka itlha gore motho a le mo ya lo itlha ka maneno a le mararo gona le gore ene la ha le sepegana sone so nka netatsa goreng ke dilo tse re di itemogetseng mme re mo tsamaiso ya goreng le go di bankanya mo rakong e tlang mme re tsweletse ka go engage ba Ministry of Youth. Thank you. Thank you. Honorable Kutla. Thank you, Modulastilo. Make you Pierce, Lokola. Ken's go ready to unto unankola di palo, Zahoro, Fandile in Janja.
but ke tsa gore ga wa thomama mo potsong e ne e botsa ya gore the government to transform Young Farmers Fund into Youth Entrepreneurship Fund. We ala di figure tsa gore go diana ke re ke ntse ke lebella. The second one, Mr. Chen, ke botse gore agribusiness e affectule jang ke go bula di border mo go yone. E nngwe tota ke kganya gore yaanong foot and mouth ya ka ntse thasetse yana lo tsena go le kae mo go yone lona go thusa ba saletseng ko morago kana ba affectile kana ba affectega. Thank you, Mr. Chair. Ke a leboha Thank you, sir. Karabo ya potso ke goreng SEDA e tsweletse tota ra ga e lebella Youth Entrepreneurship Fund hela e ka ne ba value chain financing goreng le one go reforma or to transform a fund e ka hantseng ka teng. The context ke goreng it must adopt the value chain financing models. E ka ne ke bua gore go le gantsi maneno a hitileng ana adopta mo teng a one size fits all approach mo le gore na kgaphela ko ntle bangwe ba ile goreng ba ka nna le yone tshwana gore ba ka tsena mo dikgwebong. Mo gompienong ke dumela go bona go e kutshwanyane they should be able to share a full suite the financing models. It's not only a youth entrepreneurship fund go ntse mele gore currently ba ka mo go bona go netatsa gore go nna motlho gore batswana ba kgone go tsena mo dikgwebong. Foot and mouth ke tla re mo difa ya raba ka gore o na ke mo ba rona ba gore ba bereka very closely le committee le goreng e dile dilo tsa foot and mouth. But before ke dira yalo kgang ke gore go tswela di bonara a go nile le go di tswa le go bula go nne le phetogo e kalo mo go di sendi go betsa mo gae. Sa ntlha ke goreng ke reng we are dealing with a structural problem. Goreng go tswela di border ka bogone ga se solution. Go nga hanga dirisa lo kola sekgwankare it's simply massaging the problems but the problem will still remain there. Se re sentse re se dire ke go address the value chain constraints. Se le gore currently re le khanya market development. Di border di tswetswe batsona ba produce itse but ha gona poreka. Potso be nna gore ke eng go sena poreka. Se re le ka go se rotloetsa re le ministry batsone ke bua ka bo quality and standards khantele re le ka go promota mo go teng demand driven production gore how simolla ro tsena makgwebong go le gantsi tlo ba re re itse market ke o teng but we don't go to the extent of breaking this down market down goring exactly market to what defines that market, what are the tastes and preferences of that market. Hompieno ana mona go e hitileng ne re bona gona le di horticulture products di senyega ka gore ga di kgone go rekwa. Dikarabo di ka nna pedi. One ke gore mona go gompieno people are conscious gore ba ja eng yana ha di rekisiwa ke kganya gore go di tswang teng le di tshwere ka tselentseng ja ha go clear. So sa bobedi ke bona gore ga re process bontse e dilo tse gore di a produce ya bo di senyega ke gona gore they're supposed to be going for processing and the fact that they're not processing and gona ka re gona le oversupply but the karabo ka bokutshwane ke gore go tswala di border is the only temporary solution but what we need to deal with ke khanya market development khanya di trading platform through which now we are able to unlock market opportunities for our producer. So it's a structural issue. Again, there's no one size fits all solution. Through you, Chair, let me allow Ray Mulifigar again, or is actively involved in FMD or high proper update. Thank you. Supplementary. Maybe before get the pele. Okay, put return a coinsimo. Mo maybe look at rap drift I read the photos at the come on no will say Chairman, I think honorable this was a motion. Okay, it's a parliament.
mme ha o dumalane ke palamente ke utlwa accounting officer a hena response ya bona ha ke gore there was no need to set up an entrepreneurship fund. So ke tsa gore ka ke sone se re tswang ke motho tse ka kwa gore e ka re karabo e hiwang ka ya dipalo hela tsa madi mme a itebanye thata le se se buiwang ke se se dumalwaneng ke palamente bona e le lephata ba gana ditshwetso tse di tserweng ke palamente e le motion ke ne ke re gongwe o go thusa. Ke ha ke itse ke batla go ba buelela gore keng ba bapisa motion wa parliament. Mme through you chair me go para gore mere ya go ipakanya me ke sky it's mo ga ka mere ya go ipakanya tla ra ngwe as part of the responsibility committee re tla ditsisa re tla ile very clear. Ngwe go hitile ka gore kana e ke khanya is a fundamental question of separation of powers, which is an issue in our constitutional setup. You know, or the status of parliament vis-a-vis the executive key. That's the crux of the issues that there is. I ke bona re itile ne ke re eme gona re tswale. Just a minute. Regarding the update in the government is already undertaking to facilitate youth into buying equity and companies through SIDA and the Ministry of Youth Empowerment Sports. The countries are facilitating using to buy equity and companies. What can you say to that, county office? Honorable Tota, we will do a resubmission. Okay, fine. Yes, Secretariat, we have noted that. Well, I think we are now moving to the 12th Parliament assurances. So you can, over to you. Thank you, Chair. The next question was 131 of Tuesday, the 17th of December, 2019, on Botswana Investment and Trade Center investment strategy and how Botswana fares compared to competitors in the region. In relative terms, I think Botswana is uniquely positioned as a center of investment attraction. But hongwe karabo hela hage samarisa honorable members ke goreng gorabo rena le some of these good investment strategies and incentives and privileges so they can attract foreign direct investment is not good enough. I think what is key and what is the key driver of FDI is the ease of doing business. The reality is investors will come, Botswana is open for business, but how our processes, I'll say red tape and bureaucracy, frustrate all the efforts to make Botswana the ideal destination for investment. So what we are currently doing over and above the Karabo efforts are just a minute, counting office.
Areka ane ke tere re boeletsa se ne sa arabiwa mo pusong go tewa go tsa lebaka so go batla re nna sure gore mmehela at the time ene minister a araba commitment ya e dirileng gore wa go e dira le ministry ke e be re araba yone ka ra seng jalo re ta iphitlhela re boeletsa dikgang tsene minister a di bua so gongwe re nne sure gore go ha e ne e le gore a ke tse document tsa rona gongwe a kere ke a di leba o ka re a di kgone go ntsha sente gore assurance ke o ka re go nna dinyalo gore ka tsela e nngwe so ga ke itse gore wena mo document tsa gago understanding what was the commitment le gore le arabela le re the assurance the assurance, honorable ministers, no, honorable members of parliament, the mandate to BITC, position Botswana as the ideal investment destination. And efforts were made through the revision of the National Investment Strategy. Say, the next approval processes through the structures of the government. A commitment was made at the budget speech for it to be done by the end of March. That has been done, and as sure as we can give going, that strategy is in place, and it is intended to close the gap seedling thing in as far as investment attraction is concerned. Issue. Otherwise, thank you, Chair. Yes, you have managed to achieve what was planned. But Korma duo retla abona laying a strategies. Madua gets our ring your net this fiscal year. Madua tenga tia wichupa. Got already sincerely, I would say an expectant pipeline. In a word, total converter, we are going to see impact in Bonalang. Thank you. I think we can close this one. The next question earlier, development and production of an electric car and confirmation of whether there is any firm producing such cars in Mogodisane or elsewhere in Botswana. Update rekai hankoring mogompienong ormente o se zaresterle a company go take e-mobility Botswana. Hearing is the outcome ya implementation ya the national e-mobility program. Mogompieno anong ga re bue ele concept is an operational reality. Since le an assembly plant Mahaburoni Ring is capable of producing 1 bus per day per shift and 5 SUVs per day per shift. This plant is about 33 buses and 51 buses. So the thing as we speak, the Pekile Commerce Park, Ngaruetza, Mapalamtorlo Dibona. The bus is a lowering in Aquelia Mabelana Stadium recently. It was indeed the issue one of the requirements in lowering. But Taboki Habaho transport to a car, the Kule Zedi, Samadi, Pepetaka Hamus. So, Bale or Nelesa Toko Mabelao is what the vicinity the issue of powering, the Tendi Basi, the Lobos one. Okay, Honorable Kutlan, Honorable Kawan. Thank you, Chairman. Nama interest the total health. How producer this mobility, electrical mobility, whatever. Car temet tenyere musu kana ko entalsa sente. Hadi tsomo gaboroni. Diabu kachikao. Dita di tshela wone motaka so ko kae. Kanita di chargewa ko kae.
And how long does it take for that vehicle that will be my interest now. Interested, but I'm highly interested to see them more especially thank you. Ke a leboga mototlegi SUV e leng teng ha e tletse e tsamaya 500 kilometers wa ro wa ka tswa ba ga ga the Francistown wa goraga o sa tle go ro charge ba tseleng base e tsamaya 250 kilometers mora o reng ha ya Francistown go tla ro charge ga ngwa hela mo tseleng mo gompienong re mo the scale up phase re similar ka tse leng teng ke se le gore ne di dirwa ile part of the pilot. And we are moving aggressively into now the real production. And with this new production, the new technology with production, the new battery thing, it can take you for 620 kilometers. Remote summation the chat stations and like A1, A2, and A3 in phase 1, given the battery but mo gompieno se tsona le charge station se beilwe hama is mahalapo phalape and there's another one e belong go Francistown me so re batla gore enne a business opportunity at the private sector ga re batla go tsana mo gone se opportunity ya gore anu batswana ba ka tsana mo gone ba ire to charge station ya nna tsela ngwe le go ba ka itirela letselo ka yone mo go rang gore e bile kolo ya ha etswa ena le chargering na yone leng goreng ha o ile go boka Chicago o kgona gore o plug mo motlakaseng e kana la charger overnight charger e leng teng it's a high power charger currently a charger is at 20 minutes o charger koloi me le technology e tla be e tla mo go tsebe e tla re dira maybe the next month or so charger at the new technology is charger in about 9 minutes so that's where we are. So totala the comfort the EV is here. We want to make sure that we get a proper off-take from Botswana. And the plan is to make it even cheaper for Botswana because what we have since learned, or at least let's say there is one. Currently our Francistown, it will cost you about 2,000 pula. But how to take a year, it costs you about 100 pula. So this is one of the advantages and we need to transition from the ICE vehicles into EV. Thank you, Chair. PS, charging systems A1 and the center la go gona le mtakas wa sekgowa potso ya me ke gore re na le batho ba ba na le dikgwebo tsa konageng tse ile gore ngwe di ba tsa malatsi a le mantsinyana ba sa kgone go ya ko catchment ya mtakas gore ba se mo se sentsenya se ka ke gore ha ile gore ba ko Central Kalahari ba bone ko gore bone le ba caterela jang mo dikolong tse di ntseng jana gore ba kgona go di charge ba di dirise ke a leboga honorable tota ha re leng teng ka gore re deploy infrastructure kana kang it will mainly be guided by the uptake ya dikoloi me ya ka ne ke bua tota maikelo ke goreng e ska nna kgwebo ya gore government o tsena thata mo go yone e nne kgwebo e re tlogelang batswana goreng ba le ka go tokatsa matshelo a bone ka tsone yaanong re tswa ke bua ka A1 A2 A3 kana ke yone the main corridor mo nakong ya gompieno mo ke dumalang goreng go a go nna even more lucrative to invest mo di-charge station along these major corridors mme ba ileng goreng gongwe ba away from this main corridor
gongwe go tla nna dingalonyana goreng mongwe a nna le kgatlhego gore o ka ira charge station tse gore ba ka ira kgwebe ka tsone yan ke gona ga e le gore anong re le government re ka bona gore ba mohuta wa re ka ba ka thuso ka tsele jang tota mo gompieno sampe le tshimologo ya ditiragalo sampe re tsweletse go bona goreng re ka dira infrastructure e ntseng jang e bewa ga kae ka gore ke yone tla ira goreng mo pheletsong ya letsatsi a re na le a good uptake ya di-EV or not. Me ala mo gompieno that EV is not something to ignore. This is the future. Thank you. Marlevel assurance sorry. I will listen. Ya karabo ona bo ke gore dikoloi di teng. Di ba tshare. Yeah. E bosupi bo teng le ka Sir Karara go di bona. Yeah. Currently we have 30 buses and 50 to be sold. The company intends to expand the production into longer internal processes. Sure. Okay. Well, I think you're going to tell you about the board. Thank you. Ela Tala is question 63 of Monday, the 27th of November 2023, which is an update on implementation of the statutory instrument number 17 of 2020, number 76 of 2021 on the restriction of importation of school uniform. Haki dira pula madibo khantile ke supile goreng ke nngwe ya dira tse gore da reserve for Botswana. The statutory instruments are currently being issued and implemented, but there are challenges se ke di supile me ke supe goreng that statutory instrument sampe e le teng sampe e dirisiwa me anong kgwetlho e tori ke gone gore anong bone ba re lekang go ba thusa ke bone ba re ke taletsa morwalo. Can you elaborate on that one? Thank you. Se ke se bua honor members ke goreng di uniformo di reservilwe. I think school uniforms have been reserved, and there's a statutory instrument wherein it bars the importation of these uniforms. And mathata matona ke bona goreng ebile something I didn't mention, we still see yone invasion ya these uniforms mo Botswana mo rang gore our ports of entry might be porous somehow. Tota challenge e tona ke yone me ala mo gompienong re dira gotlhe mo re ka go kgonang go netatsa gore ga gona uniform e tsanang e tswa kwa ntle ebile go netatsa gore uniform yotlhe e re tswa mo Botswana ke dirile mo Botswana e dire ke Batswana ba tshwere ba. Thank you. Pazater here kanya statutory instruments is in place. Me onali get. Ramos. Nyamene kere yone ke tsa gore ka ra e bona le ha ka matlhole mo ga gore the quantities tsa diaparwang ke bana ba dikolo le tse di rekishwang ke batho ba ba lekang go itaxetsa ga di nyalane, which is what you are saying of the porousness of that. Ke yone e le gore le nna ke etse tlhoko thata gore ke ne ke ipotsa gore le gore go irwa ke eng go mo yaanong o nkarabile gono go. Thank you. Thank you. Ngoro ya rabare re tsenya tsa go health tse di tswa mo assurance. Ne go na le kgaya ya go capacitate ba gwepi to take advantage of this dispensation. I kitso ra gona lena le lenaneo la motheo ka gore that is the commitment that was made. Secondly, there was going to be a fully fledged impact analysis survey that will provide data on the impact of the statutory instrument. So those two assurances
Can you address them? Let's on how to. Thank you. No, thank you, Honorable Chair. I think the two assurances I can make, and in fact three. One, we continue the enforcement, this statutory instrument. Currently, we have confiscated Infomayas where it's worth 10 million, is currently in storage, Francis Town. Also, all the efforts to implement this instrument are in place. Over and above this, as part of implementing BTP, textile and apparels, we are currently coming up with a program, the cluster model, through which we are able to build capacity or produce to meet the quantity and quantity e tlhokahalang mo di marketing. Mathata a leng teng ke gore maka ne ke bua bontsi ja bone ba sampe ba operate ka bongwe ebile nako e ntsi even the quality e ba producing ka one is compromised. A gona gore go nne thata gore le tswe di shopo tse di kgolwa tse re duma gore ke tsone market o motona o itlhele ka re yanong ba goga dinao when it comes to supporting with the need to teach mo gae. So re tsweletse ka gore training through layer, through BOBs, in order to assist to build capacity at the local industry, or to produce the quality and the standard. E tlhokahala ka gore re ka thusa batswana go tsena mo dikgwebong batano go a go nna thata gore theko e nne teng ga gore se se produciwang ga se quality e ya goreng ya tlhokahala. So re tsweletse re le ka re le kang teng subject to the current budgetary constraints, but maiteko a teng a diragala mbile maduo a se motse go bonala. What about the survey, impact survey? The survey, there's a study, re engage thata le ba BEMA, of course le ba lea tota ebile gantsi batho ba bereka le bene very very closely ke ba BEMA. Recently ne re na le ba the Textiles Association e le gore we've agreed to come up with because already we know what the problems are, we know what the solutions are. I think what is left now is to act. So to act, we need a collaborative approach. We need to bring together all the key stakeholders. So we are currently working very closely le BEMA and the Textile Association to help build capacity for Botswana to go into this industry. Thank you. I will listen. The impact assessment. Yalo ka gore le tsentse statutory instrument ene tshwantse go thusa batswana le di training se le di hile mo le batswana impact that tsone keng accounting officer, are you sure you have done an impact survey yes le di parliament e dirilwe leng ke mang a mo ka ba report that ha pela garo? Let me also note ke ska ipaka mahoko. Let me retreat, member. We'll give a proper update within a week's time. That's a commitment. A week, no, a week is too long. Oh, maybe. 12, this committee is wrapping up. Yeah. No, even by tomorrow, by end of day tomorrow. Yes, please. Yeah. Thank you. I will catch a lot and I'm sorry. Thank you.
Next question. Next question is question 320 of Tuesday, the 28th of July 2020, which was on steps taken to facilitate growth in the Speedo region in relation to promotion of small, medium, and micro enterprises. And the answer in brief is there is a community economic facilitation program which is being implemented by Speedo to support a number of enterprises, and we have demonstrated on what are the achievements of that program. 22 companies have been supported since 2020 and 2021. There are currently 60 active companies that came out in 2025, 2026. And efforts are currently being done, and maybe the update you are now ring. We have since come up with a program where we want to position Speedo as the metallurgical and EV manufacturing hub. And the plan is to unlock business opportunities for Botswana, especially in the areas specifically EV manufacturing. And the reason why Speedo needs to be a hub honoring all the critical materials or minerals that goes to the EV are mainly coming from that area. So as part of empowering Botswana to participate in EV manufacturing, those are the key components. They must be manufactured go Botswana, and this is where we'll be unlocking these opportunities for the SME to also play a role. This is over and above other targeted sectors like food processing, chemicals, lubricants, and pharmaceuticals. Thank you. Okay, here about the Terry. There was a commitment regarding Kanye, land servicing project. Silver Pico Industrial Area. The project is at tender stage and includes provision of the broadband internet infrastructure of fiber optic cables. Parliament. Thank you very much, Chair, but I don't think you will be that helpful in this one. But at the time, the statement is correct, Chair. But we subsequently transferred all the projects into the challenge in the land service into the Ministry of, at the time it was lands and housing. But as part of the those that we ought to come back, we will try and find the correct information, the latest. Accounting officer, can I speak with ke a lona tota se se diragalang go kana go dirwa tsela ya ga tekeng plaja ntse le interest ya lona even though ka tswa dirwa ke ba ditsela. So ke tsa gore Kanye ke minister wa lephata lone yo soleditseng setšhaba le palamente gore go a go diragala jalo go a go dirwa land servicing go Phikwe gore by 2020 e be go hedile. Wa bona accounting officer gore dikgang tsa gago yaanong di toga di dira mathata yaanong ga di sa kgone go tlhalosa ka sene ka gore go batla go ntsha gore gongwe ga la apply your minds to what the commitments were, what the assurances were, because ga ka se go a tshwara assurances wa go robelela dikgang tse e leng gore gongwe ga re di tlhoke ka nna re batla progress mo dikganyeng tse di soleditsweng Batswana ko palamenteng. Se ke tsa gore secretariat o le di romeletse gore le di arabe o ska mpateletsa gore go bohelwe be ke re re eme gone a le tata next time la reng ka project ya Silver Pico
Ora kawana. Kana wa ta go araba ka go Nnyaa, ga ke arabe ke gore ne ke batla go tlhaloganya karabo e khushwane e ne e tswa mo go deputy PS gore a wa re le transferile project kana le transferile lehatshe le ne le neetswe gore le thabolle gore re tlhalosetse yone project gore a le ntshitse mo go lona le e neetse ba lenzi ka leboga. Thank you, Mutleri. Re transferile implementation ya project, not the land. Like go clear. Transfer accounting officer. E dirile jang la sente. E mo kwano. O lo dirile lo li sa ko le patele a ona le mo kwano. Ha le gore ke mo kwano ka ra ke dumele mo pusong o ka bua ka molomo ya la gore jano re transfera kwa le patele le. A le dirile ka mo kwano kana ka tumalana. Do you have that agreement? Kana mo kwano o lo dirile gore le transfer la go le patele le. Is that documented? Can you present the documents before this committee? Totela, Chair, le one ya gongwe meki ikokobetse ke re ga ke batle gore le ka re shankodisa dikarabo tse re di digang mme re ko di-filing re tle re he a proper answer goreng it will assist the committee to determine goreng a go dirilwe kana go a diriwa. I'm going to take a very drastic decision and ke sa ke la go etsa. Ke ta kopa gore re tse break. Re lo kopele le me hante hale. Ke consult with members here and then we will call you back. Re tla nela decision ya re tsere. Thank you. Should we take our Get the team from there. Yes.
Re siame akere. Re boetse ba gaetsho ne re kopile gore re kwa re lebelele kganye ya gore ka re tsamayang ka teng a re taela re kgonne se re se ikaeletseng mme re lebile seemo ra dumelana gore re eba lephata sebaka sa gore ba ya go kopana le secretariat ya rona ba thusane tota gore re tle re dire se tshwanetse ebile se nne bogego mme jaaka makgwa ba ete ba bue simplicity is the best re ska dira dikgang tse di matswa ka beeletsa eng ga potswere progress on the matter ke that was the commitment e be ya rabiwa hela go thamaletse go na le gore yaanong e be go nna le go bua diprogramme tse dintsi tse e leng gante le rona re ela re ka re sa le batho ba re ditsa ga ba utse gore tota mme go arabiwa update ke ka gae so batho be tsore time gone ha le Ministry wa Trade and Entrepreneurship le dikgang tse le tsene di saletse ko morago tsene le re letatsa information ke tsa gore di tata kana boele gore ta gore beile letsatsi it's likely to be the 12th because that is the last day ne re betse evaluation mme re ka sokana le dinako on the 12th of June so le lebelle schedule sa lona and come back so that tiro ya rona e nne bonolo le batsware ba kgone go itse gore go diragala eng on that note it's our ka break gona ra go nwa tee let's get a sia le tete